The Russian offensive around Avdiivka has been ongoing since 4 days, and what I see is just a stream of videos showing Russian vehicles being blown up. This is another Vuhledar for the Russian army. I do not think that it is over yet, and that they will still throw in resources in this bottomless pit though. But this doesn't look like sensible warfare. That amount of destroyed Russian resources has been useless squandering on par to the Battle of the Bulge in 1944. Russians even admit that they are running out of body bags. The Russian army once again proved that it is totally incompetent for modern and mobile warfare. Here we can see an Ukrainian attack on disabled Russian armor. And this video is mighty. The Russian tank is already burning, but the explosion is epic. Do you remember the videos with Ukrainian Leopards and Bradleys from the start of the counteroffensive? Russians made a huge propaganda stunt from those. Now we have that kind of Russian tanks and APCs on daily basis. This is another unsuccessful attempt to storm Ukrainian positions by the occupiers in the Tavria direction. The armed forces of Ukraine destroyed 6 tanks and 3 BMPs with personnels. Repelling Russian attacks on Avdiivka. Video by the 110th Brigade of Ukraine. Massacres of 30 to 40 Russian soldiers on their failed offensive in Avdiivka direction. 760 Russians has been killed so far in 2 days as the heavy failed offensive continues. Ladies and gentlemen, may I present to you Story of Yulia Porokova in 1 minute. Победит, Россия победит, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попал. Хватит курить, где попало. I'd rather smile and simply state that I have a full-time job. Nobody asks you questions when you say you're an accountant. What do you do? I'm an accountant. Вот это такое вот место. Берем,
подтираемся и выкидываем. Ебать я лох! A big explosions happened in Taganrog, Russia today. The reason is unknown yet. This Russian soldier is genuinely wondering what the Ukrainians are defending themselves against. He considers himself a defender of Ukrainians. The fact that he kills Ukrainians in the process does not bother him. А вы за что воюете? Быстрее все закончилось, быстрее домой вернуться. Быстрее бы уже не сдались, и все. У вас есть ненависть к тем мужикам, которые против вас воюют? Я просто их не понимаю. У меня нет ненависти. Я просто их не понимаю. За что они воюют, для чего они воюют. Они же понимают, что это неправильно. Даже те же самые украинцы. У них деды воевали, чтобы они сейчас против нас же воевали. Зачем это делать? За что они воюют, за что они борются? Заодно я понимаю, там, американцы, там, кто там еще. Много кто кого они. Наемники, без разницы, с кем воевать, кто был. А украинцы, я не понимаю, за что они воюют. Тем более с Россией. Сами украинцы говорят, что они воюют за свою страну, что они защищают свою страну. А что? У нас к ним какая агрессия была? У нас не было к ним агрессии. Они же сами агрессоры. Ну так мы защищаем украинцев. The Armenian president approved the ratification of the Rome Statute. It means that Yerevan is now obliged to arrest Putin if he arrives in the country. By the way, as recently as yesterday, Putin declared that he was ready to visit Armenia when the situation is normal. В контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи, поэтому сложится нормальная обстановка. И я к ним съезжу, они приедут, он приедет. У нас график работы есть соответствующий, выстроен. Все наши службы работают ВКонтакте, и МИД, и экономический блок правительства работает. Работа не прекращается. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.